হ্যালো এভরিওয়ান। আজকে এই ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিতে হয়। আমি খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেব। এই ভিডিওতে আমরা শুধু সেলফ ইন্ট্রোডাকশন বলেই শিখব না, আমরা যে বাক্যগুলি ব্যবহার করব সেগুলির শব্দের অর্থ ও ভোক্যাবুলারিও শিখব। এই ভিডিওতে আমরা 3টি স্টেপে পড়ব, তোমরা শুধু সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবে। Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn how to introduce ourselves in English in a very simple way. In this video we will do 3 things. First, we will learn easy self-introduction sentence. Second, we will understand their meaning in Bangla. Third, we will also learn the important vocabulary used in those sentences. So, stay with me till the end and speak with me. Let's start. First sentence. Hello, my name is, meaning hello, amar naam. You will say your own name here. Second sentence, I am from, meaning আমি dash থেকে এসেছি. You will say the name of your village, town or country. Like I am from India or like I am from Siliguri. Third sentence, I am dash year old, meaning আমার বয়স dash বছর. Here you will say your age, like I am 20 years old. Fourth sentence, I am a student, meaning আমি একজন ছাত্র বা ছাত্রী. If you do a job, you can say I am a teacher or I am a shopkeeper. Fifth sentence, I study in class dash, meaning আমি dash শ্রেণীতে পড়ি. If you are in college, you can say I study in college. Sixth sentence, I live with my family, meaning আমি আমার পরিবারের সাথে থাকি. Seventh sentence, my hobbies are reading and learning English, meaning আমার শখ হলো পড়া এবং ইংরেজি শেখা. You can change the hobbies as you like. Eighth sentence, my dream is to speak English fluently, meaning আমার স্বপ্ন হলো সাবলীলভাবে ইংরেজি বলতে পারা. My dream is to speak English fluently, meaning আমার স্বপ্ন হলো সাবলীলভাবে ইংরেজি বলতে পারা. Last lesson, thank you, meaning ধন্যবাদ. Now let's say the full self-introduction together. Hello, my name is dash. I am from dash. I am dash year old. I am a student. I study in class dash. I live with my family. Hello, my name is Ramjan, like your name. I am from, like your village, your city, your town name. Then I am 20 years old. Then that's your own age, and I am a student. I study in class 12 and I live with my family. My hobbies are reading and learning English. My hobbies are reading and learning English. My dream is to speak English fluently. My dream is to speak English fluently. Thank you. Pause the videos here and practice aloud. এখানে তুমি ভিডিওটা স্টপ করে
একটু নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে থাকো, তাহলেই তোমার মুখের জড়তা কেটে যাবে। Now let's learn important vocabulary from this lesson. Naam means naam. From means থেকে. Years old বছর বা বয়স. Student ছাত্র বা ছাত্রী. Family পরিবার. Hobbies শখ. Dreams স্বপ্ন. Fluently সাবলীলভাবে. Live বসবাস করা. Practice those words again and again. At the end, small homework for you. Write your own self-introduction in the comment box or practice by speaking in front of a mirror. If this video helped you, like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more spoken English videos. Thank you for watching. See you in the next class. Bye bye.